მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის საბჭოს მიდგომა სამი ასოცირებული ქვეყნის მიმართ გარკვეულწილად დიფერენცირებულია, ერთი რამ არის ცხადი. ეს არის საქართველოსთვის ახალი შესაძლებლობების ფანჯარა და ჩვენ გვაქვს მისი გამოყენების შანსი. სწორედ ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება სრული სერიოზულობით ეკიდება ევროკავშირის იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებასთან ერთად მიიღო საქართველო და უნდა შეასრულოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად და ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე შემდგომი ნაბიჯების გადასადგამად. საქართველოს პარლამენტში დღეს არსებობს კონკრეტული დროში გაწერილი დღის წესრიგი, რაც მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველომ რაც შეიძლება სწრაფად აჩვენოს პროგრესი ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების კუთხით. ევროპული პერსპექტივა, რაც ქვეყანას მიენიჭა, ერთის მხრივ არის შანსი ჩვენი ევროპული მომავლის უზრუნველსაყოფად, მეორეს მხრივ კი ეს არის ერთგვარი გამოცდა, როგორც ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის, ისე ქართული საზოგადოებისთვის. დღეს ყველა ქართველი პოლიტიკოსი უნდა აცნობიერებდეს, რომ საქართველოს ევროპულ მომავალს სჭირდება ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესში მათი კეთილსინდისიერი ჩართულობა. ჩვენს უკან დგას საქართველოს მოქალაქეთა ის აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირში წევრობა სურს და თავი ევროპის ნაწილად მიაჩნია. ამიტომ მნიშვნელოვანია ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველომ ეს ისტორიული შანსი ხელიდან არ გაუშვას და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეუქცევად გზაზე დავაყენოთ. ეს არის ის მიზანი, რაც ამოძრავებს დღეს საქართველოს ხელისუფლებას ურთულეს გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რუსული ოკუპაციის და მრავალი ჰიბრიდული გამოწვევის თანხლებით. საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზამკვლევად რჩება ასევე ასოცირების შესახებ შეთანხმება და ასოცირების დღის წესრიგი, რომელიც საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს ფარგლებში 2 კვირის წინ დამტკიცდა. ჩვენ კარგად გვესმის რეფორმების მნიშვნელობა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის წარმატებისთვის. ჩვენთვის რეფორმების მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში შევქმნათ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უკეთესი ცხოვრების სტანდარტი, იმისთვის, რომ მათი უფლებები და ღირსება იყოს უკეთდაცული და ქვეყანას ღირსეული ადგილი ეკავოს დემოკრატიულ სამყაროში. სწორედ ასეთი რეფორმების გზით უნდა გახდეს საქართველოს სრულიად თავსებადი ევროკავშირთან და მიაღწიოს პროგრესს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. მიზნის მისაღწევად რეფორმებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანას სჭირდება სტაბილურობა და ეკონომიკური განვითარება. ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ, რომელიც თებერვალში შედგა ბრიუსელში, საშინელი აგრესიის მომსწრე გავხდით ევროპის კონტინენტზე. უსაფუძვლო და გაუმართლებელი ომი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს დღეს უკრაინის წინააღმდეგ, საფრთხეს უქმნის მთლიანად დემოკრატიულ სამყაროს. საქართველოს ყველაზე კარგად ესმის, თუ რას ნიშნავს თავისუფლებისთვის უთანასწორო ბრძოლა, საკუთარი ღირსების და დამოუკიდებლობის დაცვა. შექმნილ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში საქართველოს წინაშე მდგარი საფრთხეების გათვალისწინებით, საქართველოს ერთიან ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის მნიშვნელობა კიდევ უფრო ცხადი და დიდია. გარდა იმისა, რომ საბოლოო მიზნის მისაღწევად ჩვენი კანონმდებლობა და სახელმწიფო სისტემა უნდა დავუახლოვოთ ევროკავშირს, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ევროკავშირთან მეტი დაკავშირებადობის, მეტი გზების შექმნაზე, ხალხთა შორის ურთიერთობების გაძლიერებაზე, მეტ ეკონომიკურ კავშირებზე. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა გამოწვევებთან ერთად მთელ რიგ შესაძლებლობებსაც იძლევა საქართველოსთვის, რაც ასევე მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. შავი ზღვა არ უნდა იყოს გამყოფი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. ეს უნდა იყოს შესაძლებლობების ზღვა, რომელიც საქართველოს ევროკავშირთან მეტი ფიზიკური დაკავშირების შესაძლებლობას გაუჩენს. გარდა იმისა, რომ ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს მიენიჭა ევროპული პერსპექტივა, საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში წლის განმავლობაში სხვა მნიშვნელოვანი ნაბიჯებიც გადაიდგა. მიმდინარე წლის ივლისში ქართული კომპანიებისთვის ევროკავშირის ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ
საქონლის შესყიდვების ბაზარი გაიხსნა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ევროკავშირის ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციას. გუშინ საქართველომ გააკეთა განაცხადი ერთიანი ევროგადახდის სივრცეში გაწევრიანების თაობაზე. გასული 6 თვის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა შესაბამისი კრიტერიუმების დასაკმაყოფილებლად, იმისთვის, რომ ეს განაცხადი ყოფილიყო სოლიდური და საქართველოს საბანკო სისტემა უახლოეს მომავალში გახდეს ერთიანი ევროგადახდის სივრცის ნაწილი. ეს ნაბიჯები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს ევროპის ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციას. წინ კიდევ მრავალი შესაძლებლობაა, რომელიც საქართველომ უნდა გამოიყენოს, იმისთვის, რომ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი იყოს წარმატებული, ჩვენ გვჭირდება ჩვენი ევროპელი მეგობრების და პარტნიორების მხარდაჭერა. მე იმედს გამოვთქვამ, რომ საქართველოს ძალისხმევა და ის გეოპოლიტიკური გამოწვევები, რის წინაშეც ჩვენი ქვეყანა დგას, სწორედ იქნება შეფასებული და საქართველო უახლოეს მომავალში მიიღებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს და დაიწყებს ევროკავშირში გაწევრიანების შემდგომი ნაბიჯების გადადგმას. კიდევ ერთხელ სულს დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენს სტუმრებს ჩამობრძანებისთვის, ჩვენს კომიტეტს ვუსურვებთ ნაყოფიერ და კონსტრუქციულ მუშაობას და ქალბატონო მარინა, ახლა თქვენ მოგიწევთ, რომ მიესალმოთ დელეგაციას. Thank you. Dear Ministers, Ambassador, colleagues, guests, on behalf of all the members of the European Parliament's delegation, I would like to express my gratitude to my co-chair, Maka, and to our colleagues from the Georgian Parliament for hosting the 11th meeting of the Parliamentary Association Committee in Tbilisi. Yesterday we had the privilege to enjoy Georgian hospitality. Things might change, people might change, but Georgian hospitality never changes, and thank you for that. I would also like to thank the members of the government of Georgia and the EU delegation in Tbilisi for facilitating the logistical side of our visit, for being with us, for briefing us, and for contributing to this meeting. Our last meeting took place in February in Brussels, and a lot has happened since then. A new EU-Georgia association agenda for the period of 2021 to 2027 has been adopted, paving the way for the further deepening of our relations and for the continued harmonization of Georgian legislation and standards with the EU acquis, in order to exploit the full potential of the association agreement, including the deep and comprehensive free trade area. On the 23rd of June, the European Council recognized formally Georgia's European perspective. This decision marked a historic milestone in our relations, as you also mentioned, even if we understand that many Georgians would have liked to see their country given candidate status immediately, alongside with Ukraine and Moldova. I understand, and I share it. It brought some disappointment. But I prefer to see the glass half full. It means that if the authorities and political forces put their differences aside, overcome the detestable polarization that poisons the political life in Georgia, and work seriously towards tackling the 12 key priorities identified by the European Commission, your country will be granted candidate status. This was clearly stated by the European Council. And EU is not just about double-digit economic growth or legal harmonization in technical areas. It's so much more than that. It is the community of values. And if you try really hard, you, politicians, and your citizens will reap the fruits of these efforts. And please do not misinterpret my words as empty promises or as lecturing. I am talking to you as an equal, as a friend, and as an Estonian who has been in your shoes some years ago. Facing these challenges will require a continued political will
reinforced administrative capacity, and as was always the case, a tenacious mobilization of a vibrant civil society. Needless to say that EU technical and financial assistance will be of paramount importance to achieve our ambitious goals under the EU's renewed agenda for recovery, resilience and reform for its eastern partners, underpinning by an ambitious economic and investment plan. And of course, you have a most valuable asset. Popular support for EU integration remains very high among Georgians and across party lines. The Association Council held its 7th meeting 2 weeks ago in Brussels, and I would argue that the message that came from that meeting was quite mixed. The EU acknowledged that Georgia had carried out a number of challenging reforms and successfully approximated its legislation with the EU acquis in many technical areas. But on the other side, on the downside, the EU also expressed its concerns over the polarization and called on Georgia to strengthen the rule of law, to ensure the independence, integrity and accountability of the judiciary, and to enhance the respect for fundamental freedoms, including media freedom, gender equality, and the rights of minorities and vulnerable groups. Now we're in the Georgian Parliament today, and I very much welcome the establishment of the thematic working groups to tackle the 12 points and 12 priorities identified by the European Commission. I understand that there is some tension and resentment, and that part of the opposition parties are still boycotting this process. But for the higher interests of Georgian people, I call on all political actors to put their party interests aside and to join these working groups. At the same time, I want to invite also the ruling party to make sure that the process is transparent and inclusive, and that the views of opposition, as well as the expertise of recognized civil society actors, will be duly taken into consideration. In this respect, I would like to repeat the European Parliament remains committed and available to assist the Georgian Parliament in addressing political polarization. We have only one day for PAC with very ambitious agenda, so I do not want to make too much of your time with my opening remarks, but still, I'm wearing Ukrainian butterfly, you're wearing blue shirt, so I can't avoid mentioning Russian aggression in Ukraine and its consequences to the neighborhood, but also notably to Georgia. Let me underline first that the EU and NATO will never give in to threat, and that we consider that each sovereign country has the right to decide unhindered on its foreign policy course and security arrangements. This was valid for my own country, Estonia, and this is still valid for Georgia, which Putin and his entourage seem to consider as Russian natural sphere of influence. Also, I want to express our sincere gratitude for Georgia's support and solidarity with Ukraine, exemplified by the delivery of massive humanitarian aid. Unfortunately, we know all too well that Georgia evolves in a difficult geopolitical environment and has already paid a dear price for its independence. Members of the European Parliament have repeatedly commended the Georgian authorities for their constructive and pragmatic approach towards a peaceful conflict resolution, as illustrated by the ambitious A Step for a Better Future peace initiative. I would like to insist in this regard that none of Georgian Western partners, not the EU, nor the US, nobody, has ever tried to drag your country into opening some kind of second front against Russia. For me, it sounds like a Kremlin propaganda. Our eyes are now turned to Ukraine, but rest assured that the European Parliament continues to monitor very closely the borderization process and the degradation of the human rights situation in the occupied regions. In this respect, we will travel tomorrow to Zugdidi, where we'll be debriefed by the EUMM representatives on the situation on the ground. Dear colleagues, dear friends, European Commission President
Ursula von der Leyen said it last week. Your future is in our union. And our European family will not be complete without you, Georgians, Moldonians, and Ukrainians. And this is a big thing. If you remember her first speech on the State of the Union, she even didn't mention Eastern Partnership or enlargement. Now I think that today's agenda is designed to cover all issues of interest to the EU-Georgia relations, as well as internal developments in Georgia, and I look forward to discussing these items with you and with our distinguished speakers. Thank you for your attention.